Ich post das, weil ich wissen muss, ob jemand anderes so etwas erlebt hat. Das ist vor 3 Jahren zu Weihnachten 2021 passiert und ich habe immer noch keine gute Erklärung für das, was ich gesehen habe. Ich war damals 25 und arbeitet bei einer Marketingfirma in Chicago. Jedes Jahr veranstaltet das Unternehmen am letzten Freitag vor den Weihnachtsferien ein groß Weihnachtsfeier im Büro. Meistens macht es ziemlich Spaß, a fein Bar, Catering, geheimer Weihnachtsmann, all das. Die meisten Menschen bringen ihren Partner oder Freund mit. In dem Jahr war ich frisch Single und ging also alien, was in Ordnung war. Ich dachte, ich sehe Michigan für ein oder 2 Stunden, trinke ein paar Drinks und fahr dann nach Hause. Die Party begann 19 Uhr und ich kam gegen 19:30 Uhr. Das Büro befindet sich im 12. Stock Diocese Altern Gebäudes in der Innenstadt. Es ist ein schöner Raum, großer, offener Grundriss mit-Kabinen, Konferenzraumen und Fenstern mit Blick auf die Straße. Sie hatten alles mit-Lichtern und einem riesigen Weihnachtsbaum im Hauptbereich dekoriert. Musik spielt und die Leute waren schon ziemlich betrunken. Ich nehme mir einen Drink und beginn, mit-Kollegen zu reden. Alles ist normal und ich habe tatsächlich ein ganz gut Zeit. Gegen 20:30 Uhr stehe ich im Fenster und unterhalt Michigan mit meinem Freund Jake aus der Buchhaltung, als ich auf die Straße Show. Da steht eine Frau direkt unter unserem Gebäude auf dem Bürgersteig. Sie steht einfach nur im fallenden Schnee und blickt nach oben. Zuerst denke ich mir nicht viel dabei, vielleicht wartet sie auf jemanden oder schaut sich das Gebäude. Aber irgendetwas bringt Michigan dazu, sie weiter zu beobachten. Sie trägt einen langen dunklen Mantel und ihr Haar ist offen. Ich kann ihr Gesicht von 12 Stockwerken oben nicht klar sehen, aber ich sehe, dass sie direkt zu unseren Fenstern starrt. Sie bewegt sich nicht. Nicht mal ein bisschen. Steht einfach im Schnee und schaut nach oben. Jake bemerkt, dass ich starr und fragt, was ich da anschaue. Ich sehe sie und schaut nach unten. Sagt, das ist komisch und wir beobachten sie beide ein Minute lang. Sie hat sich immer noch nicht bewegt. Jake verliert das Interesse und holt sich nach einen Drink, aber ich schau weiter zu. Nach etwa 5 Minuten bewegt sie sich schließlich. Sie macht ein paar Schritt nach links, bleibt stehen und blickt wieder auf. Dann macht sie ein paar Schritt nach rechts und schaut wieder auf. Als wird sie versuchen herauszufinden, durch welches Fenster sie schauen soll. Dann geht sie zurück in die Mitte und steht einfach da. Ich fangen Michigan unwohl zu fühlen, aber ich weiß nicht warum. Ich mein es ist nur irgendeine Frau auf der Straße. Vielleicht ist sie betrunken oder verloren oder so. Ich drehe Michigan weg und versuch, wieder in Partystimmung zu kommen. Ich spreche mit einigen Leuten aus dem Werk auf Steam, als ich wieder zum Fenster blick. Die Frau ist noch da. Es sind jetzt etwa 15 Minuten vergangen und sie ist nicht gegangen. Sie steht immer noch in der selben Stelle und schaut nach oben. Der Schnee wird immer schwerer und ich sehe, wie sich auf ihrem Fell und Haar sammelt, aber sie bewegt sich nicht. Jetzt finde ich es wirklich seltsam. Ich such Jake wieder und sehe in Zurich zum Fenster. Ich sehe ihm, dass sie noch da ist, und stimmt zu, dass das seltsam ist. Scherzt, dass sie vielleicht auf den Weihnachtsmann wartet. Ich lach nicht. Wir beobachten sie, wenn sie etwas tut, das mir den Megan zusammensehen lässt. Sie hat den Arm und seit direkt auf das Fenster, in dem wir stehen. Sie halt einfach ihren Arm hoch und seit auf uns Jake und ich schauen uns in und sagt, okay, das ist verdammt gruselig. Ich überlege, ob ich es jemandem sagen oder die Security rufen soll, als mein Chef vorbekommt und fragt, ob wir Spaß haben. Ich erwin die Frau draußen und schaut nach unten. Als hinsieht, hat sie den Arm gesenkt, steht aber immer noch da. Sagt, es sei wahrscheinlich nichts, und schlägt vor, dass wir aufhören, zufällig auf der Straße zu starren, und die Party genießen. Ich versuch, seinen Rat zu befolgen, aber ich kann nicht aufhören und sie zu denken. Alle paar Minuten schau ich ins Fenster und sie ist immer da. Gleich Stelle, gleich Position, einfach stehen und nach oben starren. Es sind jetzt über 30 Minuten vergangen. Gegen 21:15 Uhr hol ich meinen dritten Drink, als plötzlich die Musik ausbricht. Alle werden still und verwirrt. Dann flackern die Lichter. Einmal zweimal dreimal. Dann bleiben sie dran. Die Leute beginnen nervös zu lachen und jemand macht einen Witz darüber,
das Gebot altest. Die Musik läuft wieder alle werden wieder normal. Aber ich gehe sofort zum Fenster schon nach an 10. Die Frau ist weg. Der Bürgersteig ist leer, bis auf ein paar Leute, die vorbiegen. Ich scan das ganz Gebiet CSA nirgends. Ich voll Michigan erlichtert, aber auch verwirrt. Wohin ist es gegangen? Ich stehe die Show, alles Jake von hinten kommt fragt, ob es gegangen ist. Ich sage gerade alles das Licht ausging. Sagt, das ist wahrscheinlich kein Zufall, wir lachen beide, aber es ist ein unangenehmes Lachen. Ich versuche das seltsame Gefühl abzuschütteln, wenn ich etwas bemerke. Es gibt ein nass Spur auf dem Teppich in der Nähe der Aufsicht. Es war jemand mit verschneiten Stiefeln durchgelaufen. Ich sage es Jake war folgender Spur. Fahrt von den Aufsichten über den Hauptbereich halt in einem der Konferenzraum. Die Tür des Konferenzraums ist geschlossen, aber das Licht ist drinnen. Wir sehen den Schatten von jemandem durch das Matty-Root-Glas wandern. Jake sagt, es ist wahrscheinlich nur jemand, der einen Anruf entgegennimmt oder so. Aber die Gruppe ist ziemlich klein, vielleicht 40 Leute insgesamt, ich habe das Gefühl, ich weiß, wo es sind. Ich will gerade die Tür öffnen, als unsere Kollegin Sarah herauskommt. Sie sieht überrascht uns dort stehen zu sehen. Ich frage, ob es gerade de war, es sagt ja, es braucht einen ruhigen Ort, ihr Babysitterin zu rufen. Sie geht in uns vorbei zur Party. Jake ich sehen UNSen. Die nass Spur in diesem Konferenzraum, aber Sarah's Stiefel sind trocken. Wir blicken zurück auf den Pfad erfährt definitiv direkt zu dieser Tür. Ich offen die Tür zum Konferenzraum show hinein. Es ist leer. Es gibt ein Fenster, das auf die Straße hinausblickt, ich gehe darauf zu. Ich schau nach an ten Mainhers bleibt fast stehen. Die Frau ist zurück. Sie steht genau in derselben Stelle auf dem Bürgersteig schaut nach oben. Aber jetzt kann ich klar sehen, weil ich aus einem anderen Winkel schau. Gesicht ist zum Gebot genigt, selbst von so hoch oben kann ich sehen, dass es lächelt. Kein normales Lächeln, sondern ein reisiges Lächeln. Ihr Augen sind weit geöffnet, starren es geradeaus nach oben. Ich gehe vom Fenster zurück sage Jake, wir müssen Sicherheit holen. Blickt nach an 10, sieht auch es stimmt zu. Wir suchen den Sicherheitsmann des Gebots, der auf der Party herumhängt. Heißt Marcus ist cool. Wir erzählen ihm von der Frau sagen es ihm aus dem Fenster. Marcus funkt in den Sicherheitsschalter Urgischjas fragt, ob es jemanden überprüfen können, der draußen steht. Wir hören wie der Andir Wachter sagt, wird nachsehen. Wir warten im Fenster beobachten SIE. Der Schnee fällt jetzt richtig SIE ist fast davon bedeckt, aber hat sich nicht bewegt. Wir sehen wie der Sicherheitsbeamt aus dem Eingang des Gebots kommt auf die Stelle zugeht, und der SIE steht. Kommt dem Ort nahe bleibt stehen. Schaut sich verwirrt funkt zurück sagt, das sei niemand. Wir schauen alle nach an ten hat recht. Sie ist wieder weg. Einfach verschwunden. Marcus fragt, ob wir uns sicher sind, was wir gesehen haben, wir beide bestehin darauf, SIE war definitiv da. Sagt, wird die Überwachungskameras überprüfen macht das. Jake ich stehen die Versuchen zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Etwa 20 Minuten später kommt Marcus zurück bittet uns mitzukommen. Wir folgen ihm zum Sicherheitsbüro, wo die Kameraufnahmen von außerhalb des Gebots hervorruft. Spult zu 8:30 zurück wir schauen zu. Wir können Leute auf dem Bürgersteig vorbiegen sehen. Autos fahren vorbei. Aber es gibt keine Frau, die das Gebot anstarrt. Wir schauen die ganz Zeitspan durch SIE ist vor der Kamera zu sehen. Himmel. Der Gehweg auf dem SIE stand, war die ganz Zeit leer. Marcus fragt, ob wir getrunken haben, Jake gibt zu, dass wir ein paar getrunken haben, aber nicht betrunken sind. Marcus wirkt besorgt, weiß aber nicht, was tun soll. Sagt, vielleicht war es ein Spiegelung oder so etwas im Fenster. Aber soll Jake als auch ich wissen, was wir gesehen haben. Wir gehen zurück zur Party, aber ich bin völlig erschüttert. Ich erzähle ein paar anderen Leuten was passiert ist, einer von ihnen, dieser Typ namens David, sagt etwas, das alles noch schlimmer macht. Sagt, have eine Frau, die dieser Beschreibung entspricht,
draußen stehen sehen, als um 7:15 Uhr zur Party ankom. Sagt, have sie bemerkt, while sie einfach im Schnee stand, fan das seltsam. Sie war also schande, beverich überhaupt ankom. Mindestens 1 Stunde 15 Minuten stand sie draußen im Schnee Starroute zu unserem Gebäude hinauf. Aber sie ist auf keinem Sicherheitsmaterial zu sehen. Ich verließ die Party gegen 22 Uhr. Als ich ging, überprüfte ich jedes Fenster indem ich vorbeiging, sah sie in wieder. Marcus bracht Michigan in die Lobby, while ich ehrlich gesagt Angst hat. Hat draußen nachgesehen beverich gegangen bin gesagt, die Luft sei rein. Ich habe ein Ansicht bei der Haussicherheit eingereicht sie sagten, sie würden sich darum kümmern, aber sie haben nie etwas gefunden. Keine Erklärung für die nassen Fußspuren im Büro. Kein Spur von jemandem auf den Überwachungsaufnahmen. Ich habe in der nächsten Woche mit Jake darüber gesprochen sagt, have Albtraum davon gehabt. Sagt, have ständig von der Frau geträumt, die vor seinem Wohnhaus stand aus seinem Fenster Starroute. Ich habe bei der Arbeit nachgefragt herausgefunden, dass David nicht der einzige war, der sie gesehen hat. 3 weitere Personen erwähnten, dass sie eine Frau draußen gesehen hatten, als sie ankamen, aber sie dachten sich damals nichts dabei. Aber keiner von ihnen ist auch auf den Sicherheitsaufnahmen zu sehen. Ich arbeite nicht mehr in dieser Firma. Ich bin etwa 6 Monate nach dem Vorfall aus anderen Gründen gegangen. Aber ich denke immer noch ständig daran, besonders Weihnachten herum. Ich habe versucht, logisch Erklärungen zu finden, aber nichts ergibt Sinn. Wir konnten mehrere Personen dieselbe Frau über Stunden hinweg sehen, aber sie tauchten nie auf der Kamera auf? Woher kamen die nassen Fußspuren? Was Michigan am meisten stört, ist Lächeln. Wie sie mit diesem riesigen Grinsen zum Gebäude hinauflächelt. Es war sie so glücklich, dort im eiskalten Schnee zu stehen zu beobachten. Ich kann es immer noch sehen, wenn ich die Augen schließe. Ich post das, weil ich wissen möchte, ob jemand ähnliches erlebt hat. Hast du schon mal jemanden gesehen, der nicht da war? Jemand, den andere sehen konnten, aber Kameras nicht? Weil ich weiß, dass das, was ich gesehen habe, echt war. Jake weiß, dass es echt war. Aber ich habe keinen Beweis keine Erklärung. Frohe Weihnachten schätze ich. Das ist mir letzten Dezember passiert ich bin immer noch verwirrt darüber. Ich überlege seit Monaten, ob ich das posten soll, aber ich muss es loswerden, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was ich denken soll. Ich bin 27 lieb alien in einem kleinen Haus, das ich im ländlichen Vermont miet. Es ist ziemlich abgelegen, mein nächster Nachbar ist etwa 1,5 Meile entfernt. Ich bin vor etwa 1,5 Jahren wegen der Arbeit dorthin gezogen möchte tatsächlich die Ruhe Privatsphäre. Im Sommer ist es wunderschön, aber der Winter wird ziemlich einsam. Letztes Weihnachten konnte ich nicht nach Hause gehen, meine Familie zu sehen, weil ich bis Heiligebend arbeiten musste erst im 25. Free bekommen konnte. Mein Flug war für den Weihnachtsmorgen gebucht, also verbrachte ich den Heiligebend allein im Haus. Es war schlimm, aber egal, so ist das Leben manchmal. An Heiligebend gegen 20 Uhr sitze ich auf meiner Couch, chauffeuren pack ein paar Geschenke die ich mit nach Hause bringen möchte. Draußen schneit es ziemlich stark das schon den ganzen Tag. Ich trink heiß Schokolade versuch einfach in Weihnachtsstimmung zu kommen, obwohl ich allein bin. Dan hör ich ein Klopfen in meiner Haustür. Kein Türklingel, kein Klopfen. Was seltsam ist, denn ich bekomme nie Besuch, schon gar nicht nachts während eines Schneesturms. Ich stehe auf schon durch den Terspien, da steht ein Mann auf meiner Veranda. Ist wahrscheinlich in seinen 50 Jahren oder 60 Jahren, trägt einen schweren Wintermantel ein Strickmutz. Ist mit Schnee bedeckt sieht wirklich kalt aus ich offen die Tür einen Spalt, waren die Kette noch dran ist, frage ob ich ihm helfen kann. Sagt, sein Auto sei etwa ein Viertelmeile weiter von der Straße gerutscht sei higher gegangen, Hilfe zu suchen. Fragt, ob reinkommen kann, sich aufzuwärmen mein Handy zu benutzen. Ich bin sofort zögerlich, weil du weißt schon Fremdenschwar all das. Aber es ist Heiligebend draußen ist es eiskalt, dieser Typ sieht wirklich in Schwierigkeiten aus ich frage,
was sein Auto ist, Zeit die Straße entlang. Ich kann wegen des Schnees der Dunkelheit nichts sehen, aber ich denke, sagt wahrscheinlich die Wahrheit. Ich haben rien gelassen. Ich weiß wahrscheinlich dumm. Aber schien harmlos zu sein ich fühlt Michigan schlecht. Kommt hierin, zittert klopft sich den Schnee ab. Ich biete ihm Kaffee und sagt, das war großartig. Stellt sich als Robert vor bedankt sich mehrfach bei mir für mein Hilfe. Ich mische ihm Kaffee sitzt in meinem Küchentisch. Erzählt mir, dass zu Weihnachten zu seiner Tochter gefahren ist die Straßen schlechter waren, als erwartet hat. Sagt, sein Handy sei leer have kein Auto gerat. Ich biete ihm an, mein Handy zu benutzen ruft jemanden und sagt, dass alles in Ordnung ist, gibt ihm die Adresse wo sind. Legt auf sagt, dass der Mann seiner Tochter in abholt, aber dauert etwa 40 Minuten, while sie ziemlich weit entfernt wohnen. Jetzt muss ich diesen Fremden und Heilige Ben 40 Minuten lang unterhalten. Wir machen Smalltalk. Fragt, was ich beruflich mische ob ich Familie in der Nähe have. Ich sage ihm, dass ich morgen früh tatsächlich fliege. Sagt, das sei nett fragt, ob ich alien wohne. Ich sage ja beru sofort, while man Fremden so etwas nicht erzählen soll. Workt aber ganz nett. Spricht von seinen in Keln dem, was sie zu Weihnachten machen. Fragt, ob mein Badzimmer benutzen darf, ich sage ihm den Flur entlang. Während Weg ist, sitze ich die denke darüber nach, wie seltsam die Situation ist, voll Michigan aber auch irgendwo gut, jemandem zu helfen. Kommt aus dem Badzimmer zurück setzt sich wieder. Wir reden weiter fragt Michigan nach der Gegend wie lang ich hier wohne. Dan fragt ob ich einen Kamin have. Ich sage ihm ja im Wohnzimmer, aber ich benutze es eigentlich nicht. Sagt, das sei schade, denn Kamine sind großartig zu Weihnachten. Dan sagt etwas, das Michigan unwohl fühlen lässt. Sagt, du musst nervös sein wenn du hier alien lebst. Ein junger Kerl wie du mitten im Nirgendwo. Ich lache es ja ein bisschen weg sage nicht wirklich ich mag die Ruhe. Nicht sagt, trotzdem, es konnte alles passieren niemand würde es wissen. Die Art wie sagt, lasst mir die Haar im Nacken zu Berge stehen. Ich versuche herauszufinden, ob bedrohlich ist oder nur in Gespräch macht. Ich wechsel das Thema frage wie lange es noch dauert, bis sein Schwiegersohn kommt. Schaut auf sein Uhr sagt, wahrscheinlich noch 20 Minuten. Ich fange Michigan jetzt wirklich unwohl zu fühlen. Irgendetwas fühlt sich falschen, aber ich kann es nicht genau benennen. Ich entschuldige Michigan, auf die Toilette zu gehen, hauptsächlich Kurs wegzukommen nachzudenken. Während ich dort bin, hör ich Schritt im Flur. Es wurde mein Haus herumlaufen. Ich komm heraus steht vor meiner Schlafzimmer, die am Ende des Flurs ist. Dreht sich als Michigan hort lächelt. Sagt, have sich nur mein Bilder in der Wand angewiesen. Ich have kein Bilder im Flur. Ich sage ihm, sein Taxi sollt bald sein schlägt vor warten im Wohnzimmer. Folgt mir zurück setzt sich auf mein Sofa. Ich bleib stehen. Ich schreib meinem Bruder Gerard, damit jemand weiß was los ist, ihm von dieser seltsamen Situation erzähl. Robert schaut sich sehr sorgfältig in meinem Wohnzimmer Zum Beispiel lernt man alles. Fragt, ob ich Weihnachtsdekorationen have, ich sage, nur einen kleinen Baum in der Eck. Schaut es sich in sagt es sei schon. Dan fragt ob ich hut haben jemanden erwart. Ich luge sage ja mein Freundin kommt später vorbei. Nicht nur. Wir sitzen ein Minute schweigen da, es ist wirklich angenehm. Dan fragt ob noch mehr Kaffee bekommen kann. Ich sage ja steh auf, in die Küche zu gehen. Folgt mir. Während ich Kaffee einschenk, steht ganz dicht hinter mir. Ich drehe Michigan steht vielleicht 2 Fuß entfernt start Michigan mit einem seltsamen Lächeln. Ich reich ihm den Kaffee trat zurück. Sagt denke fragt Dan, wann kommt dein Freundin vorbei? Ich sage bald vielleicht 20 Minuten. Sagt, das ist lustig weil du mir gerade gesagt hast, dass es später vorbekommt. Welches ist dies? Mein Herz packt jetzt. Ich bin in der Luge gefangen dieser Typ weiß das. Ich stottere etwas darüber, dass ich mir nicht sicher bin wie spät es genau ist. Lächelt einfach weiter. Dan sagt
ich glaub niemand kommt vorbei Chris. Hier ist das, was Michigan kalt worden last. Ich have ihm nie meinen Namen gesagt. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht getan have. Aber hat gerade meinen Namen gesagt. Ich frage ihn wo meinen Namen kennt, sagt, ich hatte es ihm wohl früher gesagt. Ich weiß, dass ich es nicht getan have. Ich bin mir zu 100% sicher. Lächelt immer nach nimmt einen Schluck Kaffee. Dann klingelt sein Telefon. Nimmt ab sagt, ja ich bin hier. Ich bin gleich draußen. Legt auf sagt, sein Taxi sei da. Ich beglied in zur Tür, hauptsächlich weil ich will, dass so schnell wie möglich raus ist. Ich schau nach draußen da ist kein Auto. Kein Scheinwerfer. Nix. Nur Schnee. Ich sage, ich sehe niemanden sagt, es sehen die Straße runter. Wollten bei diesem Wetter nicht mein Einfahrt hochfahren. Sieht seinen Mantel und bedankt sich bei mir für die Gastfreundschaft. Dann büht sich vor sagt leise, du solltest nachts wirklich den Touren abschließen Chris. Man weiß nie hereinkommt. Geht. Ich schließe sofort die Tür hinter ihm ab show durchs Fenster. Läuft mein Einfahrt entlang verschwindet im Schnee. Ich sehe kein Auto oder Lichter. Nix. Ich flipp jetzt aus irgendetwas stimmt bei dieser ganzen Interaktion wirklich nicht. Ich ruf die nicht not voll Polizei in Erzählen was passiert ist. Sie schicken einen Polizisten, nach mir zu sehen. Der Polizist kommt vielleicht 30 Minuten später. Ich erzähle ihm alles. Nimmt es ernst bittet eine Beschreibung von Robert. Fragt auch, ob ich mir wegen de Namen sicher bin, ich sage absolut, ich have Michigan nie vorgestellt. Der Polizist läuft draußen mit seiner Taschenlampe herum. Kommt zurück sagt mir, dass kein Auto in der Nähe ist. Kein Reifenschuren, kein Ansehen, dass jemand von der Straße gerutscht ist. Sagt auch, dass es Verspuren von meiner Haustür gibt, die Einfahrt hinuntergehen, aber es Horn in der Straße auf. Einfach auf. Ob die Person verschwunden war. Der Polizist sagt, dass sei besorgniserregend fragt, ob ich möchte, dass ein Weil bleibt. Sage Jobit. Bleibt etwa ein Stund war überprüfen alle mein Touren Fenster, sicher zugen, dass es abgeschlossen sind. Sagt mir auch etwas, das Michigan krank macht. Sagt, es gab vor etwa 3 Monaten einen Einbruch in einem Haus etwa 16 Kilometer von meinem entfernt. Die Hausbesitzerin, ein alter alleinlebende Frau, hat die Tür für einen Mann Jeffnet behauptet, sein Auto sei liegen blieben. Bat darum, hierin zu kommen das Telefon zu benutzen. Sie ließen hierin beraubt es am Ende. Sie gab eine Beschreibung, die zu dem Mann passen konnte, der in mein Tür kam. Der Polizist sagt, es hatten den Mann gefasst es have seitdem 2 weiter ähnlich Berichten benachbarten Staaten gegeben. Sagt, ich muss einen offiziellen Bericht aufgeben Word dafür sorgen, dass es zusätzlich Patrouillen in meiner Gegend gibt. Ich habe in dieser Nacht kaum geschlafen. Ich dachte immer wieder daran meinen Namen kannte wie sein Verspuren einfach aufhorten. Am nächsten Morgen überprüft ich bei Tageslicht mein Veranda meinen Garten. Der Schnee hat aufgehört ich konnte alles klar sehen. Es gab Verspuren von der Straße bis zu meiner Tür von meiner Tür zurück zur Straße. Aber wie der Polizist sagt, indieten es einfach in der Straße. Kein Autospuren irgendwo. Ich habe meinen Heimflug gemacht meiner Familie alles erzählt. Mein Bruder meint, ich sollte irgendwo hinsehen, wo es weniger isoliert ist, ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht. Als ich zurückkam, habe ich ein vollständig Ansicht bei der Polizei erstettet innen alle Details gennet, und da ich Michigan erinnern konnte. Der für meinen Fall zuständige Detective rief Michigan 2 Wochen später an. Sagt, es werden sich das ansehen den kennen, dass es mit diesen anderen Vorfällen zusammenhängen konnte. Sagt auch etwas Merkwürdiges. Fragt, ob ich kürzlich mein Schlosser überprüft hat, so in den Tagen davor. Sagt ja warum? Sagt, die Frau, die überfallen wird, berichtet, es have geglaubt, jemand have ihr Turgriff in der Nacht vor dem Auftauchen des Manns ausprobiert. Ich have mein Überwachungskameraufnahmen von der Woche vor Heilige Bend überprüft. Ich have nur ein Kamera, die auf mein Einfahrt gerichtet ist. Am 20. Dezember gegen 2 Uhr morgens sieht man ein Gestalt zu meiner Haustür gehen. Sie probieren den Griff aus es lässt sich nicht öffnen.
Sie stehen vielleicht 30 Sekunden lang die und schauen einfach auf die Tür. Dan gehen sei. Ich habe das Filmmaterial der Polizei gegeben, aber man kann das Gesicht der Person nicht sehen. Sie tragen dunkle Kleidung und ein Kapuze. Aber ich weiß, dass yes war. Ich weiß, Robert hat überprüft, ob mein Tür offen ist, beaver mit seiner Gestik zurückkommen, dass Hilfe braucht. Ich wohne immer noch im selben Haus, have aber mehr Kameras und Basierschlosser installiert. Ich habe auch einen Hund bekommen, einen großen deutschen Schäferhund. Ich habe nie mehr verfremd die Tergefnet und werde es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Die Polizei hat noch niemanden gefasst und ich glaube nicht, dass es tun wird. Was Michigan am meisten stört, ist die Frage, was passiert where, wenn ich ihn gesagt hat, dass ich die ganz Nacht alien sein wird. Oder ob mein Tür in jener Nacht am 20. Dezember unverschlossen gewesen where. Ich versuch nicht daran zu denken, aber besonders Weihnachten herum kann ich nicht anders. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Haus lassen, auch wenn Sie Hilfe zu brauchen scheinen. Vertrau deinem Bauchgefühl. Meiner hat Michigan die ganz Zeit ingeskriegen und ich hat früher hören sollen. Das ist letzt Weihnachten passiert und ich war bis jetzt zu verängstigt, darüber zu sprechen. Ich bin ein 29-jähriger Mann und arbeite als Grafikdesigner in einer kleinen Werbeagentur. Wir sind ein Team von etwa 15 Personen und alles sind ziemlich eng, wir machen Happy Hours und so außerhalb der Arbeit. Jedes Jahr machen wir Secret Santa, bei dem man Namen aus einem hat sieht und ein Geschenk für diese Person kauft. Das Limit liegt bei $25 und wir tauschen beim Weihnachtsessen im Büro am letzten Tag vor der Pause Geschenk aus es macht immer Spaß. While die Look Creative mit Rengeschenken sind und meistens Witzgeschenke mit ernsthaften Geschenken vermischt sind. Dieses Jahr habe ich den Namen meiner Kollegin Amanda gesehen. Sie ist cool, sitzt zwei Tische von mir entfernt, wir unterhalten uns manchmal, sind aber nicht besonders eng. Ich habe ein Chance Kursenset und einen Gourmet-Kaffee besorgt, weil ich weiß, dass es das mag ein ziemlich typisches geheimes Weihnachtsmangeschenk. Das Weihnachtsessen war am 22. Dezember. Wir treffen uns alle gegen Mittag in einem italienischen Restaurant in der Nähe unseres Büros. Alle brachten ihr eingepackten Geschenke mit und wir stapelten es auf einen Beisteltisch. Der Plan war, zuerst zu essen und dann den Geschenketausch zu machen. Das Mittagessen war großartig, viel lachen, trinken und Gespräch über Urlaubspläne. Gegen 13:30 Uhr sagt unser Chef, es sei Zeit für den Secret Santa. Wir versammelten uns alle und begann, Geschenk zu verteilen. Du öffnest dein Geschenk und versuchst dann zu erraten, wres dir gegeben hat. Ich sah zu wie Leute ihr Geschenk öffneten, und das war alles normal Sachen. Bücher, Wein, lustige Sachen, Geschenkkarten. Die Leute lachten und rioten richtig, und es war ein gut Zeit. Dann war ich in der Reihe. Mein Chef reicht mir ein rechteckige Schachtel, die in einfaches Bronzepapier eingewickelt war. Kein Etikett, kein Karte, nur Bronzepapier und Klebeband. Es war ziemlich leicht, fühlt sich fast leer an. Ich schüttelte es und hört nix. Ich machte einen Witz darüber, dass ich hofft es sei kein Strichgeschenk, und fingen es auszupacken. Darin befand sich ein schlichter weißer Karten, so einer, wie man Fotos oder Dokumente aufbewahrt. Ich öffnete den Deckel und darin lag ein Stapel Fotos. Also tatsächlich gedruckt Fotos, nicht digital. Ich sag es heraus und schaut mir das erste an. Es war ein Bild von mir. Ich gehe zu meinem Auto auf dem Parkplatz meiner Wohnung. Ich erkannte mein Auto und mein Wohnhaus im Hintergrund. Das Foto wird aus ziemlich großer Entfernung aufgenommen, vielleicht von der anderen Seite des Parkplatzes oder der Straße. Ich trug mein blaue Jack, die ich ständig trage. Ich fühlte Michigan verwirrt und irgendwie unwohl. Ich blattert zum nächsten Foto. Ich war es wieder, diesmal in einen Supermarkt zu gehen. Gleich blaue Jack. Der Winkel datiert darauf hin, dass jemand das aus einem Auto auf dem Parkplatz genommen hat. Ich blattert zum nächsten Ich gehe aus meinem Fitnessstudio. Als nächstes, ich sitze bei der Ampel in meinem Auto. Jemand hat dieses Foto aus dem Auto neben mir oder hinter mir gemacht. Mein Hand begannen zu zittern. Ich blattert schnell durch den Rest des Staples.
Yes waren vielleicht insgesamt 20 Fotos. Ganz von mir. Ich gehe meinem Alltag nach. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Ich hol mein Post. Ich sitze in einem Café und show auf mein Handy. Eins Wort durch das Fenster meiner Wohnung aufgenommen und seit Michigan auf meiner Couch fernsehen. Alle am Tisch wurden still. Sie konnten erkennen, dass etwas nicht stimmt. Mein Chef fragt, ob alles in Ordnung sei, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe einfach die Fotos gegeben. Sie sah durch sie hindert und Gesicht word blass. Sie reicht sie der Person neben und sie gingen den Tisch herum. Die Lut fragten, was zum Teufel das sei und so etwas tun word. Ich versucht, nicht in Panik zu geraten, aber mir word schlecht. Jemand hat Michigan verfolgt und Fotos von mir gemacht, und ich hat keine Ahnung. Die Fotos sehen an meiner Kleidung und de Wetters auf innen frische US. Mein Chef fragt sofort, meinen Namen für den Secret Santa gesehen have. Alles sehen sich verworten. Wir gingen den Tisch herum und alles sagten, wenn sie hatten. Jemand hat gesagt, dass sie Michigan haben. Wir haben gesagt und festgestellt, dass es 16 Geschenk für 15 Personen gab. Jemand, der nicht Teil unseres geheimen Weihnachtsmanns war, hat dieses Geschenk auf den Stapel gelegt. Der Restaurantleiter kam vorbei, while wir laut und verärgert wurden. Mein Chef erklärt was passiert war, und fragt, ob sie Überwachungskameras hatten. Der Manager sagt ja und baten, uns das Filmmaterial anzusen. Wir sind alle ins Hinterzimmer gegangen. Der Manager hat die Aufnahmen von unserer Ankunft hervorgerufen. Wir sehen zu, wie alle aus unserer Gruppe mit verpackten Geschenken hereinkamen. Wir sollten alles sie auf den Tisch gelegt wurden. 15 Geschenk. Wir schauten nach ein paar Minuten zu, dann kam ein Person ins Bild. Sie tragen komplett schwarz, darunter ein schwarz Baseballcap, die tief heruntergezogen ist, und ein Gesichtsmask. Man kann kein Erkennungsmerkmal erkennen. Die Person geht direkt zu unserem Tisch, sieht ein verpacktes Geschenk aus Jack, legt es zu den anderen auf den Stapel und geht hinaus. Das ganz dauert vielleicht 10 Sekunden. Wir sehen zu wie sie durch die Hoster gingen, und das war's. Sie kamen in zurück. Mein Chef hat sofort die Polizei gerufen. Etwa 20 Minuten später tauchten zwei Polizisten auf. Wir erklärten ihnen alles und zeigten ihnen die Fotos und das Sicherheitsmaterial. Sie nahmen alles als Beweis, einschließlich der Schachtel und de Geschenkpapiers. Einer der Beamten fragt Michigan, ob ich in letzter Zeit bemerkt habe, dass mir jemand folgt, oder ob ich eine Ahnung habe, das tun konnte. Ich sag nein, ich hat nichts bemerkt. Fragt, ob ich Ex-Freundinnen have oder jemanden, der einen Groll gegen Michigan hagen konnte. Ich sag nein, mein letzte Trennung ist über ein Jahr her und sie war gegenseitig und freundlich. Die Beamten sagten, dass sie definitiv Stalking und möglicherweise Einbruch gewesen. Die ein Foto eindeutig von innen oder direkt außerhalb meines Wohnungsfensters aufgenommen wird. Sie sagten, sie wurden ermitteln und rieten mir, sehr vorsichtig zu sein. Sie schlugen vor, Überwachungskameras in meiner Wohnung zu installieren und mein Routine zu ändern. Das Weihnachtsessen war danach offensichtlich ruiniert. Alle waren verangsteit und stellten mir Fragen, auf die ich keine Antwort hat. Wir sind alle ziemlich kurz nach der Polizei gegangen. Ich bin direkt nach Hause gegangen und have mein ganz Wohnung überprüft. Alle Fenster, die Schlösser, alles. Nichts schien gestört zu sein, aber zu wissen, dass jemand notwendig gewesen war, Michigan durch mein Fenster zu fotografieren, ließ Michigan fast kotzen. Ich habe meinen Vermieter angerufen und hat nach im selben Tag jemanden geschickt, alle mein Schlösser zu wechseln. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Ich dachte immer wieder an all diese Fotos und fragt Michigan, wann sie aufgenommen wurden. Ich habe mein Handy durchgesehen, Dates danach abzustamen, was ich anhat und wo ich war. Soweit ich sagen konnte, wurden die Fotos über einen Zeitraum von etwa 2 Wochen aufgenommen, vielleicht von Anfang bis Mitte Dezember. Die Polizei rief Michigan 2 Tage später am Heilige Benden. Sie sagten, sie hatten die Fotos und das Sicherheitsmaterial analysiert, aber keinen Verdächtigen identifiziert. Die Person auf den Sicherheitsaufnahmen war zu verdeckt und die Kameraqualität war nicht gut genug, Details zu sehen. Sie sagten, sie würden die Ermittlungen fortsetzen. Sie haben mir auch etwas gesagt,
das alles noch schlimmer gemacht hat. Sie ließen die Fotos analysieren und stellten fest, dass sie mit einer professionellen Kamera mit Teleobjektiv aufgenommen wurden. Kein Handykamera. Das bedeutet, dass derjenige der sie mitnahm, speziell für diesen Zweck in Ausrüstung investiert hat. Es war nicht einfach jemand, der zufällig Fotos mit seinem Handy macht. Das war geplant und absichtlich. Ich verbracht Weihnachten bei meinen Eltern und Erzähltinnen, was passiert war. Mein Vater wollte, dass ich wieder nach Hause ziehe, aber ich habe einen Mietvertrag und einen Job. Ich habe allerdings 3 Überwachungskameras in meiner Wohnung installiert. Einer seit auf mein Haster, einer auf meinen Parkplatz und einer auf mein Wohnzimmerfenster. Nach Neujahr bin ich wieder arbeiten gegangen und es war unangenehm. Alle fragten ständig ob es Neuigkeiten gab und ob alles in Ordnung sei. Ich schätze die Sorge, aber es war anstrengend, ständig darüber reden zu müssen. Mein Chef hat Michigan ein paar Wochen von zu Hause aus arbeiten lassen, bis sich alles beruhigt hat. Die Polizei hat Michigan mit Januar erneut angerufen. Sie sagten, sie hatten mein sozialen Medien und Arbeitskontakt durchsucht, Verbindungen zu finden, aber nichts gefunden. Sie fragten ob ich ein Pressemitteilung machen will, zu sehen ob jemand Informationen hat, aber ich sagte nein. Der Gedanke mehr Aufmerksamkeit macht Michigan ängstlich. Es ist jetzt fast ein Jahr her und sie haben nie herausgefunden, es getan hat. Der Fall ist technisch gesehen noch offen, aber ich glaube nicht, dass sie noch aktiv ermitteln. Ich habe nie jemanden verdächtigen gesehen oder weiter Fotos oder Kontakt von demjenigen erhalten, der das getan hat. Aber ich bin jetzt anders. Ich bin mir meiner Umgebung ständig bewusst. Ich schaue obsessiv auf mein Spiegel wenn ich fahre. Ich variiere meinen Zeitplan und mein Routen. Ich sitze nicht mehr in Fenstern in Cafés. Ich lasse die Wohnung meiner Wohnung auch tagsüber zugesigen. Mein Therapeut sagt, ich hat Symptom von PTBS wegen der ganzen Sache. Das Schlimmste ist, nicht zu wissen oder warum. War es jemand, den ich kenne? Ein Fremder? Beobachten sie Michigan nach? Haben sie aufgehört oder sind sie einfach besser darin geworden, sich zu verstecken? Ich habe jeden, den ich kenne, durchgesehen, herauszufinden, so etwas tun konnte, aber ich habe keine Antworten. Manchmal denke ich in dies Fotos und wie viel weiter vielleicht noch nicht in der Box waren. Was, wenn sie 100 von Fotos von mir haben? Was, wenn sie es immer noch tun? Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, und genau das halt Michigan nächstes Woche. Ich teile das, weil du es sofort ernst nimmst, falls dir so etwas passiert. Ignorieren sie es nicht und denken sie nicht, dass sie aber regieren. Kameras installieren, Schlösser wechseln, Leute informieren, die Polizei rufen. Ich denke immer wieder darüber nach, was passiert wäre, wenn die Person, die das war, mehr getan hat als nur Fotos zu machen. Und wenn du dieses Jahr in Secret Santa teilnimmst, soll vielleicht die Geschenk, beaver du sie aufnimmst.